Das erste Rennen ist sehr gut. Ich habe Termin in Platz 8. Ist super, ist das erste Mal für uns. Aber die GPS hatte einen Fehl für Overspeed und ist 12 Platz. Und die zweite Rennen ist gut. Ich war 12 und ich habe fertig in Platz 10 und ein Punkt ist gut. Yeah, it was cool. I had a big bad luck, but it was good because I could get some experiences on the track, new experiences with the track race, and it was good for that. But I could reach 11th and 12th position. So now I hope for the best for tomorrow. And how do you like the track? Yeah, it's cool. It's a bit short, but I think that it will be good.